ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಂತ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. y square equals to 4x and y equals to mx. ಸೊ y square equals to 4x is nothing but ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ x axis ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ y equals to mx is nothing but it's a straight line passing through origin. ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 1 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, -1 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 0 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಅಲ್ಲಿ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು KCET ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಐ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಮಚ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ x² ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, x³ ಗ್ರಾಫ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, mod x ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಫ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ sin x, cos x, tan x ಇದೆಲ್ಲದು ಗ್ರಾಫ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು x/a + y/b = 1 ಬಂದಾಗ ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ LPP ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ 2 ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು, ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ f1 of x. ಸೊ ಇದನ್ನ f1 of x ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ f2 of x ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ y into dx. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ y into dx ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೀವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕತ್ತು ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, y into dx, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ x is equal to a to b. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ x equals to a to b ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ x equals to a, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ x equals to b. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ a to b ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ y into dx. ವಾಟ್ ಈಸ್ y? y is nothing but this graph divided by this graph. ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೆಂತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ highest value divided by the lowest value. highest value ಯಾವುದು? y axis ಅಲ್ಲಿ f1 of x ಅಲ್ಲ, divided by what? f2 of x. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ, f1 of x minus f2 of x. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ into dx. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ನನಗೆ ಇದರದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನನಗೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y equals to f1 of x ಅಥವಾ f1 of x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್? y equals to 0 ಅಲ್ಲ.
ಮುಂಚೆ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು f1 of x and y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು f2 of x ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು f1 of x and y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ f1 of x, ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದಲ್ಲ, f1 of x ಮೈನಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ f1 of x ಇಂಟು dx and here a to b. Okay, so this is what we write. ಇಲ್ಲಿ a ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ b ಬರುತ್ತೆ. And suppose I take students the graph like this. Suppose I take the graph like this. ನೋಡಿ below the x axis ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so here x and here y, x dash. Suppose the graph comes somewhere here. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ the region will be like this. Is that right? So ನನಗೆ region ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. And ಇದು ಯಾವುದು, ಇದು a, ಇದು b ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಇದು ಏನು, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು f1 of x. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a to b. ಓಕೆ, a ಇಂದ b. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ a to b, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇದು ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಮೈನಸ್ f1 of x ಬರುತ್ತೆ, f1 of x ಇಂಟು dx. Therefore we get here a to b minus f1 of x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ರೀಸನ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಲೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ f1 of x into dx ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ರೀಜನ್ ಏನಾದ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ 2 ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3. ಸೊ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ 3 ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y square equals to 4x and y equals to mx. So y square equals to 4x is nothing but ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ. and y equals to mx is nothing but it's a straight line passing through origin. y equals to mx, it is a straight line passing through origin. ಮರಿಬಾರ್ದು, y equals to x, y equals to 2x, y equals to mx, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ m ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, m ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ದ ರೀಜನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ x ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರ್ವ್ ಐ ಗೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ y square equals to 4ax. Okay, and students ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ y equals to mx. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ರೀಜನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ y square equals to 4x ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ y equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ, y equals to mx ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 2 ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 4a ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ m ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4a ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4a ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದರೆ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಬೈ m ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ m ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ y ಗೆಟ್ ಯರ್ 4a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಬರುತ್ತೆ, 4a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, here we get 0,0 and here the points are 4a divided by m square, 4a divided by m. This is what I get. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mx,
ಹೌದಲ್ಲ, ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 4ax, y ನನಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ, ರೈಟ್, y is what 2 into root a into root x minus mx, right, and here what is the limit students, 0, and ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ 4a divided by m square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ x ಪವರ್ 3/2 divided by 3/2 minus, minus ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mx ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ m ಇಂಟು x square by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ 4a divided by m square. ಹೌದಲ್ಲ, what we have got students here, 4a divided by m square. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2/3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, x ಪವರ್ 3/2 ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ x ಇಂಟು x ಪವರ್ 1/2. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, m/2 ಮೈನಸ್ m/2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ 0 ಟು 4a divided by m square. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 divided by 3 ಇಂಟು a, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 4a divided by m square. ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ x ಪವರ್ 1/2, ಸೊ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ರೂಟ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಎ, ಸಾರಿ ರೂಟ್ ಎ. ಸೊ 2 ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ರೂಟ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಪವರ್ 1/2 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ m/2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 16a ಸ್ಕ್ವೇರ್, 16a² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಪವರ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ 16 ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು 2, ಸೊ 2 ಅಂತಂದರೆ 32 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಗೆಟ್ 32a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, m ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 16 ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ, 8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, m ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಮಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 32 ಮೈನಸ್ 24 ಬರುತ್ತೆ, 8a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 8a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3m ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನು 3m ಸ್ಕ್ವೇರ್ m ಕ್ಯೂಬ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 3 ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ವಾಟ್, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ, m ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹೌದಲ್ಲ, m ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತೀರಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2π. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ π ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ 2π. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹೌದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್, ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಜನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ಇಂಟು 0 ಟು π ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 0 ಇಂದ π ತನಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನನಗೆ, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಟು π ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ π ಇಸ್ -1, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ -2 ಇಂಟು -2, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 4 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಹಿಯರ್, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 0 ಟು π ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಗೆಟ್ ದರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ 2 ಕರ್ವ್ಸ್, ಯಾವುದು y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, 0 ಟು π/2 ಅಲ್ಲ.
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 to 𝜋/2 ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 1 ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಶಲ್ ರೈಟ್ ದ sin x. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 𝜋/2 ಓಕೆ, ಸೊ 𝜋/2 ನೇ ಮೇನ್ ನನಗೆ, ಇದು pi ಹೌದಾ. ಸೊ 𝜋/2 ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೌದಲ್ಲ, 𝜋/2 ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೌದಾ. ಇದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 0 to 𝜋/2 ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ ರೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ cos x ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 𝜋/4 ಬಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ cos 𝜋/4 ಇಸ್ ವಾಟ್, cos 𝜋/4 ಇಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, cos 𝜋/4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/√2 ಅಲ್ಲ. ಸೊ sin 𝜋/4 ಮತ್ತು cos 𝜋/4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√2. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದ ರೀಜನ್ ಶುಡ್ ಟಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ದಾಟ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇನಿದು y = sin x ಹೌದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y = cos x. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 parts ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 parts ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ 0 to 𝜋/4 ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಬಂದು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು 0 to 𝜋/4, ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 𝜋/4 to 𝜋/2 ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್. ಸೊ 0 to 𝜋/4 ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ sin x ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ sin x ಇಂಟು dx ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ cos x ಇಂಟು dx ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ sin x ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -cos x ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 to 𝜋/4 ಪ್ಲಸ್ cos x ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ sin x ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 𝜋/4 to 𝜋/2 ಓಕೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಇಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ cos 𝜋/4, ಇಟ್ ಇಸ್ 1/√2 ಆ್ಯಂಡ್ cos 0 is 1 ರೈಟ್. ಪ್ಲಸ್ sin 𝜋/2 is 1 ಆ್ಯಂಡ್ sin 𝜋/4 is nothing but 1/√2 ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ, -1/√2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 -1/√2. ಸೊ 1 + 1 is 2 ಆ್ಯಂಡ್ -1/√2 ಅಂತಂದರೆ -2/√2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 - √2. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್, 2 - √2 ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ y = sin x, y = cos x, ದ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು 𝜋/4 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ರೈಟ್. 𝜋/4 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1/√2 ಅಲ್ಲ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ 1 ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 𝜋/4 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 𝜋/2 ಹೌದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು what I get here, so here let me consider this, so ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ sin x ಗ್ರಾಫ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ cos x ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಇದೆಲ್ಲ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್, ದಟ್ ಇಸ್ cos x, y = cos x students, and this is your lower curve. What is this? This is your y = sin x right. and ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 0 to 𝜋/4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ what I get students, I is equal to what I get. So I get here 0 to 𝜋/4 and upper curve minus lower curve, that is cos x minus ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ sin x ಬರುತ್ತೆ into dx ಹೌದಲ್ಲ right. So here students cos x, what is the differentiation of integration of cos x is sin x, and ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ plus cos x ಬರುತ್ತೆ right. and here I get 0 to 𝜋/4. so here sin 𝜋/4 is 1/√2 plus 1/√2, and here cos 0 is what, 1, and here sin 0 is 0. so I get here 2/√2 minus 1 or √2 minus 1. this is the answer. so √2 minus 1 ಯಾವ್ದಿದೆ, yeah, B option is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ right. okay,
So moving to the next problem. So the area bounded by the parabola and the line. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2x minus y equals to 4 ರೈಟ್, ಆರ್ x by 2 plus y by minus 4 equal to 1. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು 2 ಆಯಿತು, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು -4 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದೇನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ 2,0 ಅಲ್ಲ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್ 2,0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ -4,0. Sorry, 0, -4. This is 0, -4 y dash ali. Okay, and this curve symmetrical about x-axis. So symmetrical about x-axis anta andre I get here this is the curve I get. So ee ರೀತಿ curve ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? I get a region like this ಹೌದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೂರನ್ನು ಯಾವುದನ್ನ ಕರ್ವ್ ಟಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟಚ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟಚ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಿದೆ. Is that right? So what are those points, students? Those points are nothing but points of intersection of which. So ಯಾವ್ದು points of intersection? ಎರಡು ಕರ್ವ್ದ intersection ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? What I have got here? I have got here y square equals to 4x and students and y equals to 2x minus 4. Right. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2x minus 4. So 2x minus 4 whole square equals to 4x. So we get here 4x square plus 16 minus 4x ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸಾರಿ minus 4x ಅಲ್ಲ, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16x equals to 4x. So we get here 4x square minus 20x right plus 16 equals to 0. So now we get x square minus 5x plus 4 equals to 0. So 4 ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into 1 ಬರುತ್ತೆ. This is plus and these are minus. So x is equal to 4 and x equals to 1. This is what we get. ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್. x equals to 4 ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? y ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 into 4 is 8, 8 minus 4 is 4 and x equals to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x equals to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ. we get here -2. So 4, 4 and 1, -2 is the point. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? what is this student? This is 4, 4 right and ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? it is 1, -2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ವಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು 3 ಇಂದ 4 ರೀತಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 3 parts here ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ y into dx ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ x equals to a to b ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ವೇ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x into dy ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ y equals to c to d. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀಜನ್ ಏನಾಯಿತು? ನನಗೆ ಲೋವರ್ ರೀಜನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ರೀಜನ್ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಟದ ಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ರೀಜನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ, ಇಲ್ಲದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ 2 ರೀಜನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ 2 ರೀಜನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ರೀಜನ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಒಂದೇ ರೀಜನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೈಟ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕರ್ವ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ y equals to 2x minus 4. And what is this? ಈ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ y square equals to 4x. ಸೊ y equals to 2 into root x. ಸೊ ರೈಟ್ ಕರ್ವ್ ಮೈನಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಸಿಕ್ತು ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ x into d
x into dy, y equals to c to d. ರೈಟ್, ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ, ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ವೈ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೇನಾಯ್ತು, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಡ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಯಾವುದದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 2x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 2x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y ಪ್ಲಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, y ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 2. ಹೌದಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 2. ರೈಟ್, ನೋಡಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕರ್ವ್ ಮೈನಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕರ್ವ್. ರೈಟ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವುದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, y ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಲ್ವಾ. ರೈಟ್, ಸೊ ದೆನ್ ನೌ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ y ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಗೆಟ್ y ಬೈ 2 plus 2. Okay, then minus students ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, it is y square by 4 minus y square by 4. Okay, so into dy and y equals to students values ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. yes, y equals to ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ and ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 4 ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, 2 to 4. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ so I get here 2 to 4 students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್. ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ y ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ 2y ಮೈನಸ್ y ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, 2 ಮೈನಸ್ 2 ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಯರ್. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 to 4 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 4 1 by 4 ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಮೈನಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ 1 by 12 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 64 ಪ್ಲಸ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 8. ಸೊ ನಾವು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1 by 4 ಇಂಟು 12 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 6 ಮೈನಸ್ 1 by 12 ಇಂಟು, ಸೊ ಏನು ಬಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 72 ಬಂತಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವು ಐ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 12 ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 6. ಸೊ 15 ಬಂತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, 15 ಬಂತು, 15 minus 6 which is equal to 9. Is that right? So what is the answer students? What is the area covered here? The area covered equals to how much? The 9 square units. So it is a problem once asked in your KCET exams also. ಈ problem KCET exams ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you try students, ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ರೀತಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು 9.1 ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 8.1 ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4ay and the line y equals to 2a ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x square equals to 4ay. What is that? It is a parabola symmetrical about y axis. ಹೌದಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ y axis, x dash, y dash and then the 0. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? y equals to 2a. ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, x axis ಇದೆ. See, observe here, it is x-axis students, and the e-axis consideration ತಗೋಬೇಕು. And also, there is one more line. What is that line? Y equals to 2a. So, y equals to 2a, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ students, y equals to 2a. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is a line which we get like this. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, but we are not considering y-axis ಅಂತೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, x-axis ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? Yes, I need to consider this particular region. So, ಯಾವ ರೀಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ? This is the region we need to consider. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಇಂಟು y ಇಂಟು dx. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, a to b. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಇಂಟು ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, 0 ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 2a ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2a. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ at which this line is meeting this curve. ಯಾವ ಕರ್ವ್ನ? x square equals to 4ay ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪುಟ್
put y equals to 2a. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 4a ಇಂಟು 2a. ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2√2 ಇಂಟು a ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ 2√2 ಇಂಟು a. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2√2 ಇಂಟು a, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ? y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಿದೆ? 2a ಇದೆ. ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 2√2a, 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 0 to 2 into √2 into a, and here upper curve minus lower curve. What is that upper curve ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದಲ್ವಾ upper curve? lower curve ಏನು? x axis ಅಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4a. Right? Okay, so here we get x square divided by 4a and it is dx. Minus 0 ಬರುತ್ತೆ. So because x axis ಅದು minus 0 into dx. So now we get 2 divided by 4a, and here on integrating students I get x cube divided by 3, and ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 students, and then here 2 into √2a. Right? So 1 by 2a, ಇದರಲ್ಲಿ 1 by 2a ಬರುತ್ತೆ, and ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು 1 by 3 ಕೂಡ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ? ಇಂಟು 1 by 3. ರೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ? 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ 2√2 ಇಂಟು a. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ 1 by 6a, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 4 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? 4 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನೀಗ? 2√2 ಇಂಟು a ಬರೀತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 0. ಸೊ ಮೈನಸ್ 0, ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 by 6a. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಯರ್? 1 by 6a, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಯರ್? 4 into 2 8, 8 into 2 16√2 ಬಂತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಐ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ 16√2 and then a cube. Right? So I got here 16√2 into a cube. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 into 3 and 2 into 8. So what is the answer students? 8√2 divided by 3 into a cube. This is the required answer. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 8√2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8√2 by 3 ಇಂಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲೊಂದು a ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು a ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು a ಇದೆ. ಸೊ ಇದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So what is the answer students? It is 8√2 divided by 3 into a square. So this is the required answer. I hope you have understood this students. Okay, fine. So ಇದರಲ್ಲಿ 2 into multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂತು ನನಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So the area between y equals to x square and y equals to x plus 2. So y equals to x plus 2. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? So here we get x minus y. So x or y minus x plus y. So I get here minus x plus y equals to 2. Right. So this can be written as x divided by minus 2 plus y divided by 2 equals to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. a equals to minus 2 and y equals to 2. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಲೈನ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ y equals to x square, that is symmetrical about y axis. So symmetrical about y axis students. So this is y axis. ಹೌದಲ್ಲ? So this is how I get students. And this 2 and minus 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? minus 2, 0 ಇದೆ. and ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ 0, 2 ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. and I get a line like this. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? This is the line I get. The area between this curve ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. even I can proceed this further. and here I can see that even it is meeting. so ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? okay, so here it is meeting students. ಹಾಗಾದ್ರೆ the area between these two curves. So area between these two curves is nothing but, so what is that area I need to consider students now? So this is the region I need to consider. ಹೌದಲ್ಲ? This is the region I need to consider students. Is that right? So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ I need to know what is this point and what is this point. What are these points students? Points of intersection of these two lines. ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನ್ ಅದು? What are those lines students? y equals to x square. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ?
another one is y equals to x plus 2, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. So we get here x plus 2 equals to x square or x square minus x minus 2 equals to 0. So minus 2 na split ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 2 into 1 and here minus and then plus. So now I get here x minus 2 into x plus 1, right, equals to 0. Therefore x equals to 2 comma x equals to minus 1. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು -1, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? 2 ಬಂತು. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಹಾಕಿ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ x ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ y ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬಂತು? -1, 1 ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬಂತು? 2, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ a to b ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು x ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ a to b. a ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? -1 and here 2. So here I get from -1 to 2. Is that right? So now here on integrating this we get here x square by 2. Okay, so plus 2x minus plus 2x. Next ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x plus 2 ಇದೆ, minus x cube by 3 ಬರುತ್ತೆ, right? Minus x cube by 3 and what we get students here? -1 to 2. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ 1 by 2 into it is 4 minus 1 plus 2 into it is 2 plus 1 and minus 1 by 3 into it is 8 plus 1. Okay, so here we get 3 by 2 plus 6 minus 9 by 3 there it is 3. So here 3 by 2 plus 3, so which is nothing but students 3 plus 6 divided by 2 which is 9 by 2. So 9 by 2 is the answer students. So 9 by 2 sigutta idralli? Yes, the first option is the right answer. Artha agide ellargu? Right? Okay, so moving to the next question now. Moving to the next question. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? the area of the region between the curves y equals to x square and y equals to x cube. So ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y equals to x square and y equals to x cube students. So ಇದರಲ್ಲಿ so y equals to x square. What is y equals to x square here? So we get a curve like this, y equal to x square, symmetrical about x axis. ಹೌದಲ್ಲ? This is how I get students. So ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is how I get. This is y axis. This is your y axis and this is your x dash origin. Okay, and y equals to x cube. What is y equals to x cube students? Y equals to x cube is nothing but this is the curve I get. So ee riti baratte and this is how I get students. Artha agtidya? Okay, so if I write here, this is how I get the curve. Okay, so ee riti baratte. This is your what? Okay, ideni students idu y equals to x square and this is your y equals to x cube. Okay na? So ಈಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೌ ಐ ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1,1. ಇದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1,1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0,0. ಸೊ 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಿಂತ. 0.5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 0.5 ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1 ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1.1, 2, 3 ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಬಟ್ 1 ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕರ್ವ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ 1 ಆದಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ರೀಜನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್
right? So x cube minus x square equals to 0. So x square into x minus 1 equals to 0. Therefore x equals to 0 and x equals to 1, right? So x equals to 0 ಆದಾಗ y equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ and y equals to 1 ಆಗುತ್ತೆ. So here this is what we got. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ? ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 to 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 and here students it is 0 to 4. So now I got 1 by 3 minus 1 by 4 which is nothing but 4 minus 3 divided by 12. So answer is what students? 1 by 12. So which is the option? First option is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Got it? Okay. So moving to the next problem. The area of the region bounded by y equals to x and y equals to x cube. Okay. So y equals to 1 ಮತ್ತೆ y equals to x cube ಇದೆ. ನೋಡಿ, what is y equals to x cube students? Previous problem ತಾನೆ ಬರ್ದೆ. Right. So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ y equals to x cube ಮತ್ತೆ ಸೊ y equals to x cube, y equals to x square ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ y equals to x cube. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y equals to x. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. So a straight line is required now. Okay, so now here I get a straight line like this. Okay, and one more straight line will be from here. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೀಜನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್. This is the region and you can observe that students this region is symmetrical. ಹೌದಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 into ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 0,0. ಐ ನೋ ದಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ? ಯಾವ್ದದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು y equals to x ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ y equals to x ಮತ್ತೆ y equals to x cube ಆದ್ರೆ x cube equals to x ಆಗುತ್ತೆ. So x cube minus x equals to 0. So x common ತಗೊಂಡ್ರೆ x square minus 1 equals to 0. Therefore students x is equal to 0. X is equal to plus or minus 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y equals to 0 ಬಂತು ಮತ್ತೆ y equals to ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1,1 ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೈನಸ್ 1, ಮೈನಸ್ 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಗಾಟ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸಾಕು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನೇನು ಬರಿತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 0 to 1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 into ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x square divided by 2 minus x power 4 divided by 4 and here it is 0 to 1. So we get here 2 into 1 by 2 minus 1 by 4. Right, so we get here 2 into, so 4 is the LCM students. So 4 LCM adre 2 minus 1 barattalla idralli divided by 4. So we get here 2 into 1 by 4. So what is the answer students? 1 by 2 is the required answer. So what is the answer here? Yeah, D is the right option. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this students? Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. Yeah, the area of the region bounded by y equals to mod x and y equals to 1 minus mod x. Y equals to mod x ಮತ್ತೆ y equals to 1 minus mod x ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ y equals to mod x ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ y equals to mod x? ನೋಡಿ, y equals to mod x ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ mod x ಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂಡ್ y equals to 1 minus mod x. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y equals to 1 minus mod x ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ y equals to 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, y equals to 1 minus mod x, 1 minus mod x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ y equals to 0 implies mod x equals to 1.
ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1,0 ಮತ್ತು -1,0 ಇಷ್ಟು ಬಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ -1,0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1,0. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಸ್ ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 1 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಗೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 0,1. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್? ಯಾ, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೀತಿ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿ? ದಿಸ್ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ, ರೈಟ್? ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡ. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 - x ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ mod x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 - x, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ? x ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆನಾ? x ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 2x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಸಿಗುತ್ತೆ, x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 and therefore y also equals to 1/2. So this is the point I get. So ಇದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು what is this point? 1/2, 1/2, right? And x is less than 0. x is less than 0 ಆದಾಗ this implies ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ a. This is for what students? c. ಹೌದಾ? ಸೊ a ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, that is y equals to -x and y equals to 1 + x ಬರುತ್ತೆ. So I get here -x equals to 1 + x. Therefore it is -1 equals to 2x. Therefore x equals to -1/2. Therefore y also equals to -1/2. Okay, so ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ? -1/2, -1/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವಾಟ್? ABCD ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ABCD, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ OBD. ಓಕೆ, ABCD ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABD, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಯಾ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? BCD, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್? ಬೇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ OB, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ABD ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? M ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ M ಇಂಟು A, ಓಕೆ, AM. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್? OB. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ MC. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ OB? OB ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್? 1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? -1/2. ಅದು ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1/2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆನಪಿರಲಿ, ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ OB ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ OB ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 1/2. ಓಕೆ, therefore I get here 1/2. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/4 plus 1/4. So what is that? 2/4. What is the answer students? 1/2 is the answer. So ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 1/2 into 1/2 ಬಂತು. Is that right? 1/4 plus 1/4, that is 2/4. What is the answer students? 1/2 square units. This is square units. Okay, so what is the answer? C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, so the area of the region bounded by the curve y equals to x cube, x axis and the ordinate x equals to 1 and x equals to 4. Right? So, ಇದರಲ್ಲಿ students y equals to x cube ಬರುತ್ತೆ. So first we shall consider y equals to x cube, x dash, y dash. Right? Okay. So ಈಗ y equals to x cube, as you know students, this is the curve we get. So x equals to 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay. So 4 somewhere here ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಸೊ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1 x equals to 1 and here somewhere here x equals to 4. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕರ್ವ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್? ಸೊ ದ ಕರ್ವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x³ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 to 4 and here x³ into dx. So we get here x power 4 divided by 4 and 1 to 4. So now students here 1 by 4 ಆಚೆ ಇಡೋಣ. So 4 power 4 is 256 minus 1. So which is nothing but students 255 divided by 4. So this is the required answer. So 255 divided by 4 is nothing but the first option is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. So the area of the region bounded by the parabola, so symmetrical about y-axis, right, x-axis ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, between the ordinates 2 equals to x equals to 2 and x equals to 4. So this is what I get students. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಇದು? This is nothing but a parabola symmetrical about y-axis, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇದೆ. So yeah, I get a parabola like this symmetrical about y-axis, that's upper curve ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, x equals to 2 and x equals to 4. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೀಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಐ ಗೆಟ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ y equals to 4x square ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? y equals to 0, ಹೌದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ y equals to 0 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? It is upper curve minus lower curve, that is 4x square, and here it is 2 to 4, ಹೌದಾ, right, into dx. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 4 into x³ divided by 3 and here it is 2 to 4. So 4 by 3 ಆಚೆ ಇಡೋಣ. So 4 cube is 64 minus 8. So I get 4 by 3, 4 by 3 into it is 256, sorry, 4 by 3 into 56, right. So ಹಾಗಾದರೆ 4 into 6 is 4 into 6 is 24, right. So 4 into 5 is 20, so 224 divided by 3. So 224 divided by 3 is nothing but the first option is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ, ನೋಡಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ x equals to 1 and x equals to 2. ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ x dash, y dash, and this is your origin 1 and then 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಕರ್ವ್ ಬರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಓಪನ್, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಇದರಿಂದ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ, ಹೌದಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Is that right? ಹೌದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ x equals to 1 to x equals to 2. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1 to 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 1 to 2 and then greatest integer function of x into dx. So we know that students greatest integer function of x equals to a if x lies between a to b, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? a to b ಅಥವಾ a to a plus 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. a to a plus 1 ಇದ್ದಾಗ x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1 to 2, 1 ಇಂದ 2 ತನಕ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್? 1 ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 to 2 1 into dx ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 1 to 2 ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2 minus 1 which is nothing but 1. So what is the area students? Area equals to 1 square unit. So this is the required answer. ಆ ರೀತಿನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೀತಿ ಇಲ್ವಾ? Does this look like a square students? ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಫ್ 1 ಯೂನಿಟ್,
ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಂಟು ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 into 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ x² ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, x³ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ದ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್. ನೋಡಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಈವನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ -π/2 to π/2 ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಯು ಗೆಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ π/2 ಇನ್ಯಾವುದು 3π/2 ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 3π/2 to 5π/2 ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ, sin x ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so it is one of the branch you consider here, students. So one of the branch when you consider here, so ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ -π/2 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ +π/2 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀಜನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 2 into ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to π/2 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 0 ಇಂದ π/2 ತನಕ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕರ್ವ್ ಇದೆ, sin x ಬರುತ್ತಲ್ವ ಇದರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ sin x, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, y equals to 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ y equals to sin x. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟು dx. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ -2 into cos x and here students 0 to π/2, right? So we get here -2 into 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, -1 ಬರುತ್ತೆ, cos 0 is 1, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ -2 into -1. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so what is the answer students now? 2 is the required answer. So 2 square units, this is what you get. Got it? Okay, so coming to the next problem now. So innu next problem barana. Okay, yeah, so the area bounded by the ellipse. Always remember students, area of the ellipse. So area of the circle gottalla nimge. What is the area of the circle students? Pi r square alla, right? So area of circle, area of ellipse, area of ellipse barana. Circle hegidru gottide nimge, x² by a square plus y² by b square equals to 1. Okay, so is students pi into ab. Idanna ನೀವು even in your board exams you have learned this. Pi ab is the area which we get on finding the area of the ellipse. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 3x² divided by 6 plus 2y² divided by 6 equals to 1. Okay, so x² divided by 2 plus y² divided by 3 equals to 1. So x² divided by a² ಬರಬೇಕಲ್ಲ, √2a². Okay, plus y² divided by √3a² equals to 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Therefore a² equals to √3, which implies a equals to what? 3. Okay, so √2 whole square ಅಲ್ವಾ ಇದು? Sorry. So a² equals to √2 whole square. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ a equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? √2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, and b² equals to, it is √3 whole square. It is √3 whole square. ಹಾಗಾದ್ರೆ b equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? √3 ಬರುತ್ತೆ. Therefore area equals to what? Pi into a into b. Therefore I get pi into √2 into √3. So what is the answer students? √6 into pi is the required answer. So what is the answer here? √6 into pi is the required area. Yeah, so ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so moving to the next problem. Yeah, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ pi ab ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ y equals to x² and the straight line y equals to 2x. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, y equals to mx ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ y equals to x² is nothing but it is a line symmetrical about what? y axis ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು x, x dash,
y dash, it is what students? It is the upper curve, upper parabola. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. So y equals to 2x. So y equals to 2x is nothing but you get a line like this. ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ? Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ this is your upper curve, y equals to 2x, and this is your lower curve, that is y equals to x square. Okay na? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ so this is the region to integrate students, right? So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2x ಬರುತ್ತೆ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಮತ್ತೆ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಸಿಕ್ತು. x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದಾಗ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ y x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಆದಾಗ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2,4 ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ 0,0 ಬಂತು. Okay, so now we need to find the area. Therefore area equals to, it is 0 to 2, right? Upper curve is what? 2x, and lower curve is what? X square into dx. So we get here x square, 2 into x square divided by 2 minus x cube divided by 3, and ilen barutte 0 to 2. So 2 cancel agutte. So we get 4 minus 0 minus 1 by 3 into 8 minus 0. So we got 4 minus 8 by 3. So which is nothing but students 12 minus 8 divided by 3. So 4 minus 8 by 3 is nothing but 12 minus 8 by 3. So what is the answer students? 4 by 3 square units is the required answer. So first option is the right answer here. Haudalva? Okay, fine. So moving to the next problem. Okay, so the area bounded by the curve y equals to cos x, x-axis between the ordinates. So idu neeve ಮಾಡ್ತೀರಾ students? Will you try this? Already ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ sin x ಗೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ sin x, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ minus pi to pi. ಓಕೆನಾ? minus pi to pi, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಐ ವಾಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ sin x ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ sin x ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನಾಗ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು cos x ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0, ಸಾರಿ x ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್, x ಡ್ಯಾಶ್, y ಆ್ಯಂಡ್ y ಡ್ಯಾಶ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -1. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ then it is pi. ಸೊ 3 pi by 2 ಮತ್ತು 2 pi. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದಾಗ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ 3 pi by 2. ಇದನ್ನು 3 pi by 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್. 2 pi ತನಕ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ನಾನು? ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಜನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಪೈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೋಣ. ಪೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಪೈ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ರೀಜನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to pi by 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. 0 ಇಂದ pi by 2 ತನಕ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ 4. ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು cos x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? cos x ಇಂಟು dx ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 4 ಇಂಟು sin x. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 0 to pi by 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 4 ಇಂಟು sin pi by 2 is 1. And then what is the answer students? 4 square units is the answer. So what is the answer here? 4 square unit is the required answer. So ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೊ x is equal to a cos theta and y equals to b sin theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x by a equals to cos theta and y by b equals to sin theta ಬರುತ್ತಲ್ವಾ?
ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y by b whole square. So we get here cos square theta plus sin square theta. Right. So what is cos square theta plus sin square theta, students? It is equal to 1. And illen bantu x square divided by a square plus y square divided by b square. What is this, students? This is nothing but an ellipse. So ellipse siktalva. So ellipse to area eno. What is the area of the ellipse, students? Area of the ellipse is nothing but it is pi into ab. Already you know on the previous problem alli helidde alla. So area of the ellipse already kottidde nanu, right? So area of ellipse. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ pi ab ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಹಿಯರ್? pi ab ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ y axis x dash and then y dash. So this is 0. So now here I am considering students, this is the curve I am considering, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಈ ರೀಜನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ what I can do now, students, here we can consider this particular region. So ಇದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Here it is divided into two parts, right? So what will be the area, students? ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. Here the area will be equal to, it is starting from -2 to 0. So -2 ಇಂದ 0 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 0 to 1 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ this will be the lower curve. What is this? y equals to x cube. And here students y equals to 0. This is the upper curve. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 0 minus x cube into dx. Right. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ this will be the upper curve, y equals to x cube. And here this is students y equals to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? x cube into dx ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ x power 4 divided by 4. And I get here -2 to 0 plus x power 4 divided by 4. And now I get here 0 to 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1/4 ಆಚೆ ಇಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 0 and 16. 0 minus 16 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1/4 ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೌ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 16/4 plus 1/4 which is nothing but students, so 17/4 ಬಂತ. Okay, so what is the answer here? 17/4 is the required answer, right? So what is the option, students? D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So moving to the next problem. So the area bounded by the curve y equals to x into mod x, and x axis ಇದೆ, and the ordinates x equals to -1 and x equals to 1. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ what is y equals to x mod x, students? So observe here, y equals to x mod x. So y equal to x into mod x. So y equals to x into mod x. It is nothing but students x into x. Okay, and x into minus x. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ x into x ಅಂದರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, and ಇದು minus x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವಾಗ? when you get x square, students, when x is greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? when x is greater than or equal to 0, this is how you get. ರೈಟ್. ಯಾಕಂದರೆ mod x ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? x ಆಗುತ್ತೆ when x is positive, and mod x ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? minus x ಆಗುತ್ತೆ when x is negative. Is that right? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ವ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೀಜನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್? ಸೊ ನೌ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x dash, y dash, okay, and then the origin. And ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ಗೆಟ್ ದ ರೀಜನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಗೆಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಐ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ y ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1. Right, this is x equals to -1, and here x equals to 1. Okay, so the region which I need to consider is this. ಇದೇ ಬರೋದಲ್ವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ? ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 into integral 0 to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್.
right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 into here I get x cube divided by 3 and now I get here 0 to 1. So what is the answer, students? 2 by 3 is the required answer. So 2 by 3 square units, that is nothing but C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so moving to the next problem. The area bounded by the curve y square equals to 4x and 2y equals to 2x minus 4. I think already ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ? I think the same problem is done before. Y square equals to, I think it is a repeated problem, I guess, students. So already ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, as I remember. So already we have done the same problem, students. So let me delete this problem. So already ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so this is been done already. So let me delete this problem. Okay na? So hagadre, so let me come to this particular problem, students. The area bounded by the curve. Okay, so so area bounded by the curve. So area bounded by the curve y equals to x square ಮತ್ತೆ y equals to x ಇದೆ and the line y equals to 4. So ಇದರಲ್ಲಿ y equals to x square. ನೋಡಿ x less than 0 ಇದೆ. So x less than 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x dash ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 to x dash ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಕರ್ವ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕರ್ವ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್? y equals to x square. This is the curve I am getting. And now students, ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್, x ಡ್ಯಾಶ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋರ್ y ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? y equals to 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let me consider y equals to 4, students, now. So y equals to 4 is nothing but this is the line I get. Is that right? So this is nothing but your y equals to 4. So illi y equals to 4 sigutta. Okay, so now I need to get this point and this point, students. Is that right? And because if I get this point, I can get this particular point and I can get this point. This is the first region, this is the second region, right? So nanage ಏನು ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ? Okay, so ಈಗ students ನನಗೆ ಈ region ಬೇಕಾಗಿರೋ, this is the region which I need to consider. Okay, so this is the region which I need to consider. Okay, so now your first thing, students, area. Okay, so area equals to, here I have got two regions, right? So these are the two regions I get here. So ಮೊದಲನೇದು students, ಇದರಲ್ಲಿ this is y equals to 4 upper curve. Okay, so 4 minus, what is this, students? Y equals to x square ಬರುತ್ತೆ. Okay, so 4 minus x square, this is what I get. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, and ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, y equals to 4 and what is this, students? Y equals to x. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 4 minus x ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ y equals to 4 ಹಾಕಿ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? y equals to x square ಅಲ್ಲಿ. Okay, so y equals to, suppose I put here y equals to 4, then I get x square equals to 4. x equals to, students, minus 2 ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಏಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಯರ್, ಹೌದಲ್ಲ? x is less than 0, ಅದರಿಂದ x ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, minus 2 ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is this point, students? It is minus 2, 4. Therefore this is minus 2, 0 and here I get minus 2 to 0. So minus 2 ಇಂದ 0 ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಗೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ? ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4. ಸೊ ಇದನ್ನು y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಇನ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಯರ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4, ರೈಟ್? x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 4, 4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? 4, 0 ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? 0 to 4 ಬಂತು. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 4x ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ minus 2 to 0 ಪ್ಲಸ್ 4x minus x square divided by 2 and here what I get here 0 to 4. Okay, so ಇಲ್ಲಿ upper limit 0 plus lower limit ಬರುತ್ತೆ minus of minus 2 plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next minus 1 by 3 and here 0 plus 2 ಬರುತ್ತೆ, plus 2 cube ಬರುತ್ತೆ. Okay na? Right, plus 2 cube is nothing but 8 ಅಲ್ಲ? Okay, I get here 8. So this is done, students. ಈ ಕಡೆಗೆ ಮುಗಿತು, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. 4 into 4 minus 0. Okay, next minus 1 by 2 into it is 16 minus 0. Okay na? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 8 ಬರುತ್ತೆ minus 8 by 3 and now students here 16 minus 8. Okay, so so now students here 8 plus 8 minus 8 by 3. So it is 16 minus 8 by 3 which is 48 minus 8 divided by 3. So 48 minus 8 divided by 3 is nothing but 40 by 3. So this is the required answer. So option ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? yes, D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so let me put a line here so that
You can understand this very easily. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so moving to the next problem. ಹೋಗಾ ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ 1/4 ಅಂತ, ಏರಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/4 ಅಂತ, ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? y = mx² and y = my². ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ x and y axis ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ x and y axis. So this is x dash. Okay, so x dash ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay, so let me consider here x dash and origin. Okay, so let me not ruin this. Okay, so x dash x and this is your y and y dash. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು, this is the curve I get which is symmetrical about x axis, sorry y axis. What is that? This is your y equals to mx². And now students, there is one more curve which is symmetrical about, okay, which is symmetrical about x axis. This is the curve I get. And what is this curve? This is nothing but, okay, this is upper curve wala. So this will be our upper curve. Therefore x equals to, the x is equal to, it is my². Okay, now x is equal to my². This is what we get. And surely students, you know that this is the region we need to integrate. Already there area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಯಾವುದು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ y = mx². Okay, and x is equal to my². Okay, so y² equals to x/m. Okay, so therefore y equals to √x divided by √m. So hagadre, let me call this as 1, let me call this as 2. So equation 1 equals to equation 2. So hagadre ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ mx² equals to √x divided by √m. Okay, na? So square on both sides students, we get m² x⁴ equals to x divided by m. Okay, na? So hagadre ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x⁴ into m³ minus x equals to 0. So take x common students. So we get m³ x³ minus 1 equals to 0. This implies students x equals to 0 or m³ x³ equals to 1 or x³ equals to 1/m³. Therefore x is equal to ಏನು? 1/m ಅಂತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಮೇಜರ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x is equal to 1/m. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಈ ರೀಜನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾನೇ ರೀಜನ್ ಇರೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೇನಾಗಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ 1/4 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಟೇಕ್ 0 to 1/m, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ? 1/m ಸಿಕ್ತಲ್ವ ಇದರಲ್ಲಿ? 0 to 1/m. ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x is equal to my². ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, √x divided by √m, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ √x divided by √m, that is what I get. So this is √x divided by √m minus students lower curve. Which is the lower curve? So this is the lower curve, mx², right? So I get here m into x² into dx. Okay, which is equal to 1/4. Now here 1/√m ಆಚೆ ಇಡ್ತೀನಿ. So I get here x⁴/2 divided by 3/2 minus m into x³ divided by 3. Okay, so here 0 to 1/m, which is equal to 1/4. So now here 2/3 into √m, and here students x, so x into x⁴1/2 alva, x into x⁴1/2. Okay, and here minus m/3, and here x³, and here it is 0 to 1/m, which is equal to 1/4. Okay, so here 2/3 into √m, and x, what is x students? X is nothing but 1/m ಬರುತ್ತೆ, and idರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1/√m ಬರುತ್ತೆ, minus m/3. Okay, and here I get 1/m³. Okay, so which is equal to 1/4. So lower limit ಹೆಂಗಿದ್ರು 0 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ here 2/3. ಓಕೆ, ಸೊ 1/m² ಬರುತ್ತೆ, minus 1/3m². This is what I get, which is equal to 1/4. So now students here 2 minus 1, that is 1. So 1/3m², it is 1/3m² equals to 1/4. Right, so I get here 3m² equals to 4. So m² equals to 4/3, and m equals to students, it is 2/√3, because already given m is greater than 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ m is greater than 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? m is greater than 0 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2√3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 2/√3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? 2/√3 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿನೇ ಮೈನಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ m greater than 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ y equals to sin x by 3. y equals to sin x by 3. This is what I have got, and I need to find the area bounded by this particular curve. y equals to sin x by 3. ನೋಡಿ sin x by 3 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 1 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, -1 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 0 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y equals to 0, y equals to 0 ಯಾವಾಗ? if x by 3 equals to 0, right? if x by 3 equals to pi, ಹೌದಲ್ಲ? is that right? ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? and this implies x is equal to 0 and this implies students x equals to 3 pi. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಲ್ವಾ? 3 pi ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. and y equals to 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ sin x equals to 1 ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ pi by 2 ಇದ್ದಾಗಲ್ವಾ? x by 3 equals to pi by 2 ಇದ್ದಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x is equal to 3 pi by 2 ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 pi by 2 is nothing but 270 ಡಿಗ್ರಿ and 3 pi so much ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 540 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ 3 pi by 2 ಬರುತ್ತೆ and ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 pi ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ದ ಕರ್ವ್ ರೀಚಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ 1 ಪೀಕ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? 3 pi by 2 ಇದ್ದಾಗ, and 0 ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? 3 pi ಇದ್ದಾಗ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 2 pi, ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 3 pi. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 to, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 0 to 3 pi. Is that right? And what is that curve I have got? Sin x by 3. Sin x by 3 into dx. Got it? So sin x by 3. What is that students? It is minus cos x by 3. Okay. So minus cos x by 3 divided by 1 by 3. And here I get 0 to 3 pi. Okay. So minus 3 bharat idrali. Minus 3. Right. Cos x by, cos 3 pi by 3. So cos 3 pi divided by 3. Minus cos 0. This is what I get. So I get here minus 3. That is cos pi baratta. Cos pi. Cos 0 is 1. So I get here minus 3 into minus 1, which is nothing but students minus 3 into minus 2. Answer is 6. So what is the answer here? What is the area covered students? So 6 square units is the area covered. I hope you understood this students. Yeah. So coming to the next problem. The area of the region bounded by the lines. So y equals to mx. Okay, x equals to 1 ಮತ್ತೆ x equals to 2 and the x axis is 6 square units. So ಅವರೇ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 6 square units ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So I need to find what is that students? m value find out ಮಾಡಬೇಕು. So y equals to mx. Already I have told you students it is a straight line passing through origin, right? So straight line passing through origin ಆಗಿದೆ x dash, y dash, right? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I consider the straight line passing through origin. This is your y equals to mx. Okay na? So ಈಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ this is the curve I get 1 and this is the line I get x equals to 2 and x equals to 1 students. Okay. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. This is the area I need to find. Is that right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ 6 ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 to 2 ಬರುತ್ತೆ. And I get here m into x into dx equals to 6. So here I get m into x square divided by 2 and here 1 to 2 equals to 6. Right. So m by 2 into 4 minus 1 which is equal to 6. So m and here students 3 divided by 2 equals to 6. Therefore I get m equals to 12 by 3. So what is the answer students? M is equal to 4. So what is the answer for m here? M is equal to 4 is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Fine. Okay, so moving to the next problem. The area of the region bounded by the curve y equals to x square and x equals to y square students. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು.
ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾ, coming to this, y equals area bounded by y equals to x cube, y equals to 8 and x equals to 0. So y equals to x cube already ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. What is y equals to x cube students? Yeah, this is the curve we get. So y equals to x cube is nothing but, so y equals to x cube. So ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕರ್ವ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So this is x, x dash, y dash and then sorry y dash. Okay, so you consider this particular curve. This is the curve we get. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y equals to 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So y equals to 8 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. Is that right? And I get a curve like this. Is that right? And x axis ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So at x equals to 0. What is x equals to 0 students? This is your x equals to 0 ಅಲ್ಲ. Is that right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the region I need to consider students? Yes, so this is the region I need to consider. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್, ಸೊ y equals to 8 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ y equals to 8 and ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ x equals to 0 ಆದಾಗ y equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್, y equals to 8 and this is what y equals to x cube ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ this is the upper curve minus lower curve. So what is that? Area equals to upper curve is what? 8 minus lower curve is x cube. And students here 0 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ ನನಗೆ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ y equals to y equals to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? x cube ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. and now y equals to what students? 8. so which implies I get here 8 equals to x cube. therefore x equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2,8. okay, so what is this point here? so ನನಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. so what is this point students? 2,0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? 0,2 ಬಂತಲ್ವಾ ಇಂಟು dx. is that right? okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? ನನಗೆ 8x ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ x power 4 divided by 4 and here it is 0 to 2. okay, so ಇಲ್ಲಿ 16 ಬಂತು minus 2 power 4 is 16 divided by 4. so 16 minus 4 which is nothing but 12. so what is the area students here? it is 12 square units is the required area. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? fine. okay, so now coming to the next question. yes, so area lying between y square equals to 2x and y equals to x. so y square equals to 2x. y square equals to 2x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? symmetrical about x axis ಅಲ್ವಾ, right? I get this curve symmetrical about x axis. so ಹಾಗಾದ್ರೆ yeah, so this is the curve I get students. x dash, y dash and the origin. so now I get a curve symmetrical about x axis. so this is what I get. and ಇನ್ನೊಂದು curve ಬರುತ್ತೆ, that is y equals to x. so I get one more curve, that is y equals to x. this is the one I get. is that right? okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. okay, so I need students this particular point and also this particular point. is that right? ಹೌದಾ? so y equals to x and y square equals to 2x. so 2x equals to x. yeah, ಇದರಲ್ಲಿ okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y square equals to 2x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. so ಈಗ ಇದನ್ನ y square, so this is what I can consider y square equals to x square ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ y square equals to ಏನಿದೆ? 2x equals to, so ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2x equals to x square. so I get here x square minus 2x equals to 0. so x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x minus 2 equals to 0. therefore x equals to 0 and x equals to 2. therefore I get y equals to 0 and y equals to 2. so what is this point students? it is 0, this is 0,0 and this is what students? yeah, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? y equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. what is this? y equals to 4 because x equals to 2 ಆದ್ರೆ yeah, so sorry y equals to 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. sorry for this. so this is what students? y equals to 2 itself, right? okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2,2 ಬರುತ್ತೆ. this is your 2,2. so then this is the area for integration students ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 0 to 2, right? and what is the upper curve students here? upper curve is y square equals to 2x, which implies y equals to, which implies root 2 into root x. and what is this? this is your y equals to x ಹೌದಲ್ಲ. okay, so upper curve minus lower curve, root 2 into root x minus x into dx. so now students here, okay, now here I get root 2 ಆಚೆ ಇಡೋಣ.
So this is your x power 3 by 2 divided by 3 by 2 minus x square divided by 2, and what is the here 0 to 2 I get. So 2 into root 2 divided by 3, and this is your x into x power 1 by 2, okay, minus 1 by 2 into x square, and now students here 0 to 2, okay. So ಇಲ್ಲಿ 2 into root 2 divided by 3, and x students ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ root 2 ಬರುತ್ತೆ, minus 1 by 2 into 4 I get here. So root 2 into root 2, it is 2, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, so 8 by 3 minus 2 I get. So 8 minus 6 divided by 3, which is nothing but students 2 divided by 3. So what is the answer here? 2 by 3 square root is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so now students, yeah, so we shall move on to the last problem of today's Super 30 series. The area bounded by the line. So what is the area bounded by the line, students? Y equals to x. ಹೌದಲ್ಲ, y equals to x, x axis and the ordinates. Okay, so y equals to x. What is y equals to x, students, here? So here x, x dash, and y, y dash. Okay, so idralli students ನನಗೆ, yeah, observe here, this is the line I get, y equals to x. ಹೌದಲ್ಲ, this is your y equals to x, students. Yes, so apart from that I get here, yeah, x equals to minus 1. This is your x equals to minus 1, students. Right, and illen beku x equals to 2 ಬೇಕಲ್ಲ, I want here x equals to 2. Is that right? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? This is the region I get, right, and also this is the region I get. Okay, so ಇದನ್ನ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. You can also consider this students like this A, okay, this is B and this is O, this is students D and this is E. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, so this is the region I need to consider ಅಲ್ಲ. So this is the region I need to consider for integration, students. ಹೌದಲ್ಲ, right, this is the region I need to consider. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಏರಿಯಾ, ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಯಾ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ABD, ಓಕೆ, ABO ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಯಾ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ODE. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 8 ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ AB ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ OA, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ AB. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ದ ಬೇಸ್ ಇಸ್ OD ಇಂಟು ದ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ED. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಅಲ್ವಾ? This line is y equals to x. So x is equal to minus 1 ಹಾಕಿ, ಆಗ y equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. What is this point, students? minus 1, minus 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು OD ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2,2ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 2. Okay, so now I got here, yeah, 1 by 2 plus 2 cancel, students. Here I get 2, right? So 2 plus, yeah, so here I get 1 plus 4 divided by 2. So what is the answer, students? 5 by 2 square units is the required answer. So B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈವನ್ ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಟ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾ ಇಯರ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವೇನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿರೋದೇನು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ. KCET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋದೇನು ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಾರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ KCET series or KCET part of application of integrals was very helpful for you, students. So with this, let me conclude this lecture, and in the next class I will come up with some other chapter and I will bring some more problems to guide you how to clear your KCET exams. Okay na? So hagadre let's meet in the next class, students. Till that, take care, study well, all the best for your exams.